వెల్కమ్ టు ది బర్డ్ మీడియా. నేను మీ పవన్ కృష్ణమూర్తి. భారత పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు వేడిగా సాగుతున్నాయి. సరే, ఆరంభం అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాయిదాల పర్వం కొనసాగుతోంది. ఆందోళన విపక్షాల నుంచి బాగా గట్టిగానే మొదలైంది. సరే, ఈ ఉన్నటువంటి సమయంలో దొరికినటువంటి సమయంలో మనం మాట్లాడాలి అనుకొని మాట్లాడారు. ఆ మాట్లాడిన దానికి ఇవాళ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం చోటు చేసుకుంది. ఎందుకో ఈ మాట అనాల్సి వస్తుంది అంటే, అధికారం చేతిలో ఉంది కదా, మనం ఏమన్నా సరే ఎవడైనా సరే పడుండాల్సిందే అనేటువంటి విధంగా ఆ రోజు పార్లమెంటులో దుర్భాషలాడినటువంటి పరిస్థితి చూసాం. 2019-24 మధ్యకాలంలో, ప్రిసైజ్లీ 2022 పార్లమెంట్ అనుకుంటున్నాను నేను. ఇద్దరు ఎంపీలు, రాష్ట్రం నుంచి హ్యాట్రిక్ గెలుపు చూసినటువంటి ఇద్దరు ఎంపీలు, ఒకళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ, ఒకళ్ళు వైఎస్ఆర్సీపీ. ఇద్దరిది రాజకీయంగా ఘన చరిత్రే. స్వర్గీయ ఎర్రన్నాయుడు గారి కుమారుడు రామ్మోహన్ నాయుడు అయితే, పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి కుమారుడు పెద్దిరెడ్డి వెంకట మిథున్ రెడ్డి. ఇద్దరూ ఎంపీలుగా ఎన్నికయ్యారు. ఉత్తరాంధ్ర నుంచి ఆయన రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే, రాజంపేట నుంచి ఈయన రిప్రజెంటేషన్. సరే, బాగానే ఉంది. ఆ రోజు సమావేశాల్లో పెద్దిరెడ్డి మిథున్ రెడ్డి చాలా బాగా మాటలు మాట్లాడారు. ఒకసారి ఆ మాటలు ఏంటో విందాం ఈరోజు. కూర్చొని మాట్లాడినా చాలా కూర్చో. Wait. You please don't go to the. Ask them to shut up and sit. You person. నువ్వు కూర్చొని మాట్లాడినా చాలా కూర్చో. Wait. You please don't go to the. Ask them to shut up and sit. చూసారుగా, నువ్వు ఆపరా బాబు, ఇంకా కూర్చో, నువ్వు ఆపరా బై, కూర్చో. ఇది ఆయన చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు. అధికారం ఉంది కదా, పర్లేదులే, వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, మహా అయితే ముగ్గురే కదా ఉన్నది, వాళ్ళు మన ఏం చేస్తారు అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు పార్లమెంట్లో సైతం ఆయన మాట్లాడనివ్వకుండా, రామ్మోహన్ నాయుడు మాట్లాడుతూ ఉంటే గతంలో ఈవెన్ గోరంట్ల మాధవ్ కూడా ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితే అప్పట్లో మాట్లాడనివ్వకుండా చేసినటువంటి పరిస్థితి అండ్ అయ్యింది. తర్వాత ఇంగ్లీష్లో చూసారుగా ఎటువంటి వ్యాఖ్యానం చేశాడో, షట్ హిమ్ అప్ అండ్ సెట్. ఇది స్పీకర్ ఓం బిర్లా గారికి చెప్పింది. సరే, బళ్ళు ఓడలవుతాయి, ఓడలు బళ్ళు అవుతాయని సామెత మనకుంది. టైం మళ్ళీ వచ్చింది. ఈ ముగ్గురిని ఈ 3 సార్లు పర్యాయాన్ని ఒక్కసారి రివైజ్ చేసి చూస్తే ఎవరికి ఎన్ని మార్కులు అంటే, టాప్ పొజిషన్లో రామ్మోహన్ నాయుడు ఉంటే అధపాతాళంలో మిథున్ రెడ్డి. ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. మళ్ళీ ఇవాళ సందర్భం వచ్చింది, మాట్లాడాల్సింది. సరే, మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు లేవు, మా మీద ఇలా చేస్తున్నారు, మా రాజంపేట నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఇది అవుతోంది, నన్ను ఇలా చేస్తున్నారు, ఇలా చేశారు, ఇలా ఉంది, అలా ఉంది అని చెప్పి ఏదో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు. ఒకసారి దాన్ని కూడా కొంచెం 1x స్పీడ్లో చూడండి. They attacked me, they had burnt my vehicles, they destroyed my vehicles. The attack was in the full glare of all the TV channels, and finally a case was booked against me, sir. The attempt to murder case was booked against me. After an attack happened on me, reverse case was booked against me. Such is the law and order situation. If the law and order situation is so bad in our state, how will investments come into our state, sir? I demand from the government that law and order be restored in our state and all the violence has to be put an end. చూసారుగా, ఇది మిథున్ రెడ్డి ఇవాళ పార్లమెంట్లో మాట్లాడినటువంటిది. రాష్ట్ర సమస్యల మీద మాట్లాడినాయా అంటే, వాళ్ళ సమస్యల మీద. అంటే తప్పు చేసినా సరే అరెస్ట్ చేయకూడదు, తప్పు చేసినా కూడా ఏమనకూడదు, తప్పు చేస్తున్నా సరే ఊరుకుని వెళ్ళిపోవాలి, అటవీ భూములు కాజేసినా సరే మూసుకుని వెళ్ళిపోవాలి, ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి ఉండాలి అని చెప్పి వాళ్ళు భావించడంలో తప్పు లేదు. ఎందుకంటే అధికారం అనేటువంటిది అలాగా ఉందన్నమాట. పైగా ఈయన గోల్డెన్ స్పూన్తో పుట్టాడు చిన్నప్పటి నుంచి అని చెప్పి చాలామంది విశ్లేషకులు కితాబిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి ఆయన్ని తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెడతారా, గోల్డెన్ స్పూన్తో పుట్టాడు ఆయన, మిగతా వాళ్ళ బికారుల్లో బొట్టలేదు ఎవరిలాగా అని చెప్పి ఉపమానాలు వేయడం. సరే, అయ్యింది. రామ్మోహన్ నాయుడు ఈరోజు సమాధానం చెప్పొచ్చు. ఎలా చెప్పొచ్చు? ఒక ఎంపీగానే చెప్పొచ్చు. బట్ ఆయన కష్టానికి ప్రతిఫలంగా ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వంలో పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి, ఆయన అడ్డుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుందా? మంత్రి గారు సమాధానం చెప్తూ ఉంటే హౌస్ మొత్తం కూడా వినాల్సిందే. సో ఇవాళ పాపం మిథున్ రెడ్డి కనీసం నోరెత్తలేక, అంటే మంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఉంటే నోరెత్తలేక, మాట్లాడినటువంటి దానికి రామ్మోహన్ నాయుడు విజృంభిస్తుంటే కనీసం దానికి రిటార్ట్ ఇవ్వలేక సైలెంట్గా నిల్చున్నాడు. అంటే చాలామంది అంటున్నారు రామ్మోహన్ నాయుడు కట్టు దాటాడు, లేదంటే రివెంజ్ తీర్చుకున్నాడు. లేదు, ఆయన మంత్రిగా ఆయన చేయాల్సింది ఆయన చేశాడు. ఒకసారి రామ్మోహన్ గారు మాట్లాడింది కూడా ఇక్కడ విందాం. The most highest corruption happened in the state of Andhra Pradesh, which was not mentioned in the white paper, sir, which is very surprising in fact. Those were the days, 2004 to 14 was the days of Raja of corruption in the state of Andhra Pradesh, sir.
That was the time when the Yuvraj of corruption came into politics also. The Yuvraj of corruption who claims that he is a first-class student in college. I want to mention his assets, the value of his assets, sir. In 2004, when his father was holding the most important position in the state of Andhra Pradesh, his assets were worth 1.7 crores in 2004. And from 2004 to 2011, his increase in assets, sir, is stupendous, whooping 356 crores. In 7 years, from 1.7 crores to 356 crores, you know the amount of increase, sir? 20,800% increase. No matter in the world, sir, no Warren Buffett. In the country, no one like Rakesh Junjunwala can predict this kind of increase in any business that is happening in the country or the world, sir. Now, in such short time, in 7 years, when you can have this kind of growth, everyone is curious. Now, of course, I'm sure that members in this house are also very curious. Then how can a person be growing his wealth at such a stupendous rate? Now, even the ED, the IT, the CBI, they were also curious. That is why they have attached the 43,000 crores worth of assets of this very own person, sir. So these almost 32 cases under CBI, ED have been registered against him. So it is very important when the central government talks about the picture of the country, it needs to talk about some of the pictures that are happening in the states also. And I think 43,000 crores, huge number, sir. A lot of people, at least in the house or in the country, they won't even know. If you tell them to write 43,000 crores, they wouldn't even know how many zeros are there. It's such a big number. Such big number of cases happened, corruption happened in the state of Andhra Pradesh. Now, so many cases have been filed. This was the situation in Andhra Pradesh from 2004 to 2014. Then that is why the people of Andhra Pradesh voted against corruption and brought in Chandrababu Naidu as the Chief Minister of Andhra Pradesh. And in the country also, they brought in Narendra Modi ji as the Prime Minister of the country so that they can deal with this kind of corruption that is happening in the country and the state also, sir. And from 2014 to 19, not a single case of corruption happened in the state of Andhra Pradesh. There might have been differences between the state and the center. They were purely in terms of how to progress the country and the state, sir. Naidu ji was more interested in development of the state. Modi ji was interested in the development of the country. They might have had differences, but it was always, the differences were based on development, but not anywhere regarding corruption or anything, sir. And then in 2019, this first-class student of college, who he claims to be, but now we know that he is not a first-class student of college, but first-class student of corruption. He has come back to power by fooling the people of Andhra Pradesh, by giving them false assurances, and he comes back to power. And now the same culture which was happening from 2004 to 14 is prevailing again in the state of Andhra Pradesh, sir. Now what happens? He is at the helm of affairs. At one time when his father was at the helm of affairs, 43,000 crores of assets were attached by the ED. Now imagine when he is only at the helm of affairs. Sir, I'll finish in 2 minutes, sir. Very small one only I prepared. So he has legalized, he has centralized, he has organized the mafia, the crime in the state, and he is now trying to earn money out of it. Liquor mafia has started in the state of Andhra Pradesh, where if you see, sir, now today, with the inclusion of digital payments, you can buy a tea also by paying through Google Pay, sir. But in Andhra Pradesh, the state government is selling liquor, but you can't buy using Google Pay, you can't buy using UPI, you can't buy using a card, you can't get a bill also. So imagine how much illegal wealth is being generated by the government itself by selling liquor today, sir. And then we have sand. Sand in the state, entire sand is given to one company, sir, with dubious tenders. Nobody knows how it ended up being in the hands of one company. But that is the situation in the state of Andhra Pradesh today. And there is the J tax which has been specially brought in for illegal mining, for land grabbing, for drugs, and different kinds of activities for approvals in government. Sir, I'm finishing in 1 minute. Already 5 minutes I'm finishing, sir. Sir, the point that I want to make here, sir, if the central government is releasing white papers and just letting us know what happened and what has not happened right now, but I would say they should have zero tolerance about people who involve in these corrupt practices also. At one point of time, they were talking about bringing in fast courts,
judicial laws and all, so that people who are so corrupt shouldn't be in politics. A1 is sitting as Chief Minister in Andhra Pradesh. A2 is sitting in Rajya Sabha, who is this involved in all these cases. Now, if these kind of people are running the state and the country, how can we progress? We need to release white papers every year also. So that is why I request the central government to get these new fast-track courts, sir. 1 minute, I'll finish. Last point that I want to make, sir. One thing regarding Visakhapatnam steel plant. It was said to be being privatized, sir. I resist against it. I've already mentioned it before also, sir. Nagarnool steel plant in Chhattisgarh was taken aback from privatization. In the same lines, the steel plant in Vizag, which is under RINL, should be merged with SAIL, sir. SAIL is trying to maximize its production capacity. So why don't you include Vizag steel plant with SAIL? There is a good opportunity to do that. It's the jewel of crown, sir. This Vizag steel. Sir, last point, sir. Last point. I'm just concluding, sir. I would like to thank the central government for announcing Bharat Ratna for 3 most important people of the country. Narasimha Rao ji, who also hails from our Telangana state, and also Chaudhary Charan Singh ji and M. Swaminathan ji. It's a very good gesture from the central government, sir. But I, from our state, from our behalf, from Telugu people, sir, I would like to request Yoga Purushudu Vishwavikyata Natasarva Bomudu Swargiya Nandamuri Taraka Ramarao Garu, who is dearly called as Anna Garu by all the people, Telugu people, not just in the country, sir, outside also, sir, that he also be granted Bharat Ratna, sir. He deserves it. He has been an excellent actor who's being treated as God even till today by people of Andhra Pradesh. He has been working for the backward classes, and he has brought in numerous reforms for the poor, sir. So I definitely put that request in front of the central government to grant him Bharat Ratna also, sir. Thank you. Vanakkam, Chairperson. Thank you for giving me this opportunity. Sir, this white paper I would like to see as a wolf in a sheep's clothing. Sir, this white paper is nothing but a concoction of twisted facts and selective memory, conveniently ignoring the... చూసారుగా, చాలా స్పష్టంగా, చాలా సాధికారతతో, ఎక్కడ ఎటువంటి తొట్టుపాటు లేకుండా, నిన్న మొన్న అదది అని కూడా కాకుండా, చాలా స్పష్టంగా హిందీలో, అది కూడా హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ మిక్స్ చేస్తూ ఆయన మాట్లాడినటువంటి తీరు, చెప్పినటువంటి తీరు, ఆస్తుల వివాదాలు, కేసులు, పాలన, ప్రత్యర్థులను వేటాడినటువంటి తీరు, రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలకి ఏ విధంగా ఇదయ్యింది, తెలుగుదేశం పార్టీ మీద దాడి ఏ విధంగా చేశారు, రాష్ట్రంలో ఎవరి మీద ఎలాంటి దాడులు చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు కూడా ఇంకా అబద్ధాలు ఏ విధంగా ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ ఒక్క తిప్పుకోకుండా మాట్లాడితే మిథున్ రెడ్డి సైలెంట్గా ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. అందుకే అధికారంలో ఉన్నాం కదా, ఎవరిని పడితే వాడిని ఇంక ఇష్టం వచ్చినట్టు రే నువ్వు మూసుకుని కూర్చో, ఇంకా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదంటే మన దగ్గర నుంచి మాట కూడా. రామ్మోహన్ నాయుడు నిజంగానే రివెంజ్ తీర్చుకోవాలి అనుకుంటే ఈరోజు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మిథున్ రెడ్డి స్టార్ట్ చేసే ముందే ఒక 30 seconds అవకాశం ఇచ్చి ఆయన ఎత్తుకున్న వెంటనే స్పీకర్ గారికి ఒక సిగ్నల్ ఇచ్చి యాజ్ అ మినిస్టర్ నేను మాట్లాడాలని చెప్తే స్పీకర్ గారు వెంటనే మిథున్ రెడ్డిని కూర్చోబెట్టేసేవాళ్ళేమో. బట్ అది చేయలా, చెప్పాల్సిందంతా చెప్పనిచ్చాడు. ఏవైతే అబద్ధాలు మాట్లాడాలి పార్లమెంట్కి వెళ్ళని ట్రైనింగ్ అయ్యారో అవన్నీ చెప్పనిచ్చాడు. అంతా అయిన తర్వాత అసలు సంగతి పూర్తి స్థాయిలో ప్రజల ముందు ఉంచాడు ఆయన పార్లమెంటు వేదికగా. ఇంతకు మించినటువంటి అవమానం ఉంటుందా ఇంకోటి? ఆ రోజు మనం అధికారం ఉందని అవమానించాం, కానీ ఈరోజు మనకు అవమానం వస్తుంటే కనీసం మాట్లాడడానికి కూడా మనకు అవకాశం లేకుండా పోయింది. అందుకే అవకాశం ఉంది, అధికారం ఉంది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడాలి, ఇష్టం వచ్చినటువంటి పనులు చేయకూడదు. అది ఎవరైనా, ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా సరే, ఎవరైనా సరే. అది ఏమంటారు? దీని మీద మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. చూస్తూనే ఉండండి, ఇది బర్డ్ మీడియా.